This menyembah. year we have gone through a lot of things, Tahun ini kita mempengaruhi banyak benda, banyak perkara. both in the world as well as in the church and also in our college. Sama ada di gereja, bahkan di college kita. We know there are wars that are going on around us. Kita tahu tembok sedang dibina di sekeliling kita. We have seen economy going downward. Kita tampak ekonomi semakin naik turun. You have all these politics that are going on in our country. Dan apa yang semuanya yang sedang terjadi di negara kita. We also see in our churches they're struggling to get people back to service. Gereja juga struggle untuk membawa orang lebih banyak masuk dalam gereja. Many people are very busy moving around, doing a lot of things. Banyak orang sibuk membuat perkara-perkara yang lain. It's the same with us here in BCM. Sama seperti kita di BCM. I think I worked hardest this year compared to the past. Setahun ini saya bekerja sangat keras lebih daripada tahun lalu. For 6 years I'm the president. I think this year I have the most white hair already. 6 tahun menjadi seorang presiden, tahun ini yang paling dahsyat bagi saya. I mean, you see our lecturers, suddenly they look older suddenly. I don't know why. Kita tengok lecturer kita semakin menua ya. A lot of things have happened. Banyak perkara terjadi. But in our busyness, we must not forget Tapi dalam kesibukan kita jangan lupa why we do what we do. kenapa kita lakukan pelayanan kita. It's all for Jesus. Semuanya untuk Tuhan. And we must not forget to recognize the presence of Christ. Yang kita lupa kenal pasti hadirat Tuhan. Because it is through Christ that we have hope. Dan daripada Tuhanlah kita akan bina harapan. It is by recognizing Christ that we gain strength. Di sana kita kenal pasti Tuhan, kita akan terima kekuatan. When we look at the cross, we know we have victory for certain. Apabila kita melihat salib Tuhan, kita dimenangkan. So many times I feel so troubled this year. Banyak kali saya melupai terjadi dalam tahun ini. But whenever I come back before the Lord, Tapi saya masih balik kepada Tuhan. and just to remember what Jesus have done, Dan ingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan. listen to the word of Christ, Dengar tentang perkataan Yesus. keep my fear at bay. Masuk di dalam, biar iman saya sentiasa teguh. Keep my fear at bay means keep the fear low, don't get it up. Jangan biarkan ketakutan, kerisauan saya itu naik. If not, you will get panic all the time. Kalau tidak, kamu akan sentiasa cemas tentang saya. And so today I want to bring to you the word from the Lord in the book of Luke. So hari ini saya akan renungkan firman Tuhan daripada buku Lukas. Luke chapter 24 verse 13 to 35. Lukas 24 ayat 13 hingga 35. And I'm going to preach about recognizing Jesus. Dan saya akan khotbahkan tentang mengenali Yesus. Luke chapter 24 verse 13 to 35. I'll read from New International Version. I'll start first in English followed by Bahasa. Get ready. Luke 24 verse 13. Now that same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their face downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in words and deeds before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus." He said to them, "How foolish you are! How slow to believe all that the prophets have spoken! Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?"
And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But then he urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, they took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. This is the word of the Lord. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-muridnya, Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang daripadanya, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau salah satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Adakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi? Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambahnya hati kamu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk bersama dengan mereka, makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan kita? Di tengah jalan-jalan ketika ia merangkangkan kitab suci kepada kita." Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. I like the Bahasa version. Bodoh. Foolish, bodoh. It's quite nice. Maybe we should enhance the training on how you read scripture. I think sometimes we read, must dramatize a bit. So otherwise, you can get drowned with the monotonous. Anyway, coming back to the scripture. This is the passage, the post-resurrection passage. Ini adalah di mana tentang kebangkitan Tuhan. Ayat ini Jesus have already resurrected. bahwa Yesus telah dibangkitkan.
But there is a problem. The believers, the disciples cannot reconcile with that. Masalahnya murid-murid, ada yang beberapa murid tidak berapa memahami. Even those the women came back and testified, Jesus is no longer there. He must have resurrected. Walaupun wanita-wanita banyak menceritakan tentang bahwa Tuhan tidak ada di sana, dia sudah bangkit. But you have these two disciples feel that no, that cannot be. Namun dua murid ini katakan, mustahil. That's why Luke narrates these two being downcast. They were so sad. So itu mereka merasakan sangat sedih dan kecewa. Why would they become so sad? Kenapa mereka sangat sedih? Because they have a wrong expectation of Jesus. Sebab mereka tidak mendapat ekspektasi yang mereka harapkan. They say they're expecting this guy. This is the one that we hope for to deliver Israel. Ekspektasi mereka adalah mengatakan, ini Kristus ini yang akan memenangkan peperangan di Israel. The deliverance that they're hoping for is of course a militaristic kind of deliverance. They hope to kick out the Romans. Kemenangan yang mereka pikirkan adalah mereka akan kalahkan, Mesias ini akan kalahkan Roma. Now, they are not the only one having the expectation. Many Jews were expecting the Messiah to do that, to free Israel from foreign ruler. Bukan mereka saja, bahkan Yahudi, orang-orang Yahudi pun berfikir orang Mesias akan memenangkan perang itu. So when they come to the scripture, when they talk about the scripture concerning the Messiah, that is what they were expecting. This Messiah should free us. Jadi setelah mereka membaca passage ayat Alkitab, mereka berkata bahwa Mesias ini akan merdekakan kita. However, Jesus was crucified instead. Namun Yesus disalibkan pula. Crucified, and Jewish authorities was the one who kind of pushed Jesus to it. Disalibkan, bahkan ketua-ketua ataupun orang-orang besar yang memaksa untuk dia disalibkan. So they were devastated. The whole expectation just collapsed. Jadi mereka sangat kecewa, segala ekspektasi mereka hancur. And so when they look at this empty tomb, the empty tomb evidence is there. Sedangkan kita lihat bukti jelas yang ada di sana. Right in front of them. Betul-betul ada di depan mereka. The disciples went and checked, it's really empty. Mereka murid-murid tersebut sudah periksa, memang kosong. The same evidence can either lift up your spirit by bringing you to remember, yeah, Jesus have resurrected, or push you even further. Somebody must have taken the body. Sama seperti dalam kehidupan rohani kita perlu dibangkitkan ataupun kita biarkan dia tenggelam sahaja. In this case, these disciples have misinterpreted even the empty tomb evidence. Maksudnya murid ini tersebut mereka salah faham tentang tafsiran tersebut. With all this misunderstanding, they fail to comprehend. That leads to further anxiety, pressure, disappointment. Jadi kesalahfahaman ini yang membuatkan mereka kecewa, bimbang dan juga putus asa dalam kehidupan mereka. What is your expectation of Jesus today? Apakah ekspektasi kamu hari ini? What do you expect Jesus to do? Apakah ekspektasi kamu untuk Yesus lakukan? When you come to the scripture, how do you read the scripture? Apabila kamu membaca firman Tuhan, bagaimana kamu membaca firman Tuhan? Do you read scripture only to fulfill what you want God to do? Adakah kita membaca firman Tuhan supaya Tuhan lakukan apa yang kita mahu? And that's why we only pick those verses that we like, that always make us prosper and strong? Sebab itu kita selalu pilih ayat yang setiasa memberikan kita kuat saja. Or will you allow the scripture to speak for itself? Ataupun kita membiarkan Alkitab itu berbicara. When we look at our surrounding, these are evidence of God's doing. Pada kita lihat sekeliling kita, ini adalah bukti apa yang telah Tuhan lakukan. But the same evidence, if we misinterpret them, it can lead us to despair also. Sama juga bukti-bukti tersebut, jika kita salah faham, itu akan membawa kepada kekecewaan. I'm sure you have heard of this parable before. Saya percaya kita semua sudah pernah dengar perumpamaan ini. There's a father and son with a donkey. Bahwa ada seorang anak dan juga seorang bapa. You know, the donkey and the son was walking in a village. Seorang bapa dan anak berjalan dengan tunggang seekor keldai. So the people start saying, Jadi orang cakap-cakap, so stupid these two. Bodoh lah Got dorang. donkey also don't know how to ride. Ada keldai tapi tidak mau tunggang. Still want to walk. Masih mau berjalan. And so they heard it. They say, okay, maybe this is a blessing for us. Jadi mereka dengar, oh ini adalah satu berkat dari The mereka. father then ride on the donkey. Jadi ayat tersebut menunggang keldai tersebut. The son is pulling the donkey. Dan anak itu memimpin keldai tersebut. After a few minutes later, Selepas itu, then someone starts saying, ada lagi orang bicara. so bad this father. Sangat jahat lah bapak ini. He enjoy himself. Dia sendiri syok sendiri. Let the son walk. No. Dia biarkan anak dia berjalan pula. So bad this father. Sangat jahat. So after hearing that,
Jadi selepas itu The father also feel bad. ayah tersebut rasa bersalah pula. So he came down from the donkey Jadi turun daripada keledai and tersebut, get the son to sit on the donkey. lihat anak pula yang menunggang. So after they walk a bit further, Mereka jalan lagi, then someone else starts saying, no, lepas itu ada lagi orang cakap, wow, this son, very bad son. oh ini anak yang sangat jahat, Don't honor the father. tidak menghormati bapak The dia. father pity old man have to walk on the floor. Bapak dia sendiri yang tengah berjalan. The son, this one sure, no pampered one, always sit on the donkey. Anak dia senang-senang duduk di atas keledai. Oh, both of them heard it. Jadi orang mendengar Feel tersebut, very bad. mereka rasa bersalah. So okay, might as well. Both of them ride on the donkey lah. Jadi mereka dua-dua naik keledai tersebut. So both of them ride on the donkey and they walk. Mereka Go further. naik keledai tersebut, nah jalan-jalan dan sebagainya. Not long after that, Selepas itu, an animal lover starts saying, no, seorang yang sangat penggemar hewan, poor thing of the donkey, these people are so bad, abuse the animal. sangat kesianlah keledai ini. Mereka Abuse, bully. membuli keledai tersebut. It's so heavy and carry, no, ayo. Semua poor thing. barang dia angkut. Oh, then both of them feel so bad. Lepas itu mereka pun semua, So mereka this dua one merasa cannot, bersalah. this one cannot. Ini Okay, tak boleh, itu pun tak might as boleh. well we carry the donkey lah. Jadi kita tunggang itu dongki lah, kita So the angkat both of them dongki. start carrying the donkey. Jadi mereka pun mengangkat keledai tersebut. And the moral of the story is this: Jadi moral story ini adalah, if you start listening to other people, kalau kita sentiasa dengar apa yang orang everything you do katakan, sure got problem one. semua yang kita lakukan sentiasa ada masalah. If you start interpreting what is going on around you based on the feedback of others only, you will get wrong interpretation. Kalau kita sentiasa mentafsir apa yang orang katakan tentang kita, kita akan sentiasa kecewa. We need to recognize Christ. Kita perlu mengenal Tuhan. We need to see Christ for who He is, not what we want Him to be. Kita kena lihat apa Yesus mau kita lakukan, bukan apa yang kita mau. We need to come to the Scripture with open heart and allow the Scripture to speak to us, not what we want the Scripture to speak. Boleh kita membaca Alkitab, biarlah Alkitab tersebut berbicara kepada kita. Only when we begin to open ourselves to be corrected by God, then we get the full certainty of what God is doing in our life. Apabila kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan menegur kita, disitulah kita akan punya kepenuhan hidup. In this story, you find that Jesus, He was very gentle in revealing Himself to them. Kita lihat bahwa di dalam Alkitab ini Yesus sangat lembut dengan mereka. What is stopping them from recognizing Jesus, we don't know. Apa yang menghentikan mereka untuk mengenal Tuhan, kita tidak tahu. Maybe they cry so bad, their eyes bengkak, they cannot see Jesus Mungkin well. mata dorang ada kaput-kaput kali, mereka tidak dapat melihat. But as far as post-resurrection accounts were concerned, most people cannot recognize Jesus at first. The disciples I'm talking about, they cannot recognize at first. Tapi masa kebangkitan Yesus, ramai daripada murid-murid Yesus, mereka tidak kenal siapa Yesus. Maybe Jesus' face changed, more handsome now, cannot recognize. Mungkin mukanya lebih handsome, Because resurrected body, very sudah glorified. bangkit daripada kebangkitan. But when Jesus started to talk to them, Jesus did not immediately confront them and says, "How are you not recognizing me? I've been with you so long." He didn't do that. Masa Yesus mendekati mereka, dia tidak terus mengejut mereka untuk terus katakan mengajar mereka dan sebagainya dengan keras. Jesus maintained to be like a stranger talking to them. Dia jadi seperti orang yang asing bagi mereka. Something for us to remember. Untuk kita ingat juga, Jesus can sometimes appear like strangers talking to us. Yesus kadang-kadang akan berbicara kepada kita sebagai orang asing. Jesus may use mouth of strangers to speak to us too. Tuhan akan pakai mulut orang asing untuk berkata kepada kita. So in the conversation, Jesus start to ask them about the teaching of the prophets and the laws and the scriptures. Jadi mereka berbincang dengan tentang hukum Taurat dan juga dan sebagainya. So as Jesus begin to correct them in the way they read the Bible, then they begin to develop a better understanding. Pada saat Yesus memperbetulkan mereka, semakin dalam mereka rasakan, oh semakin So betul. when we want to recognize Jesus in our midst, we need to have a good understanding of the scripture. Untuk kita mengenal pasti Tuhan dalam hidup kita, kita kena ada pemahaman yang baik dalam firman Tuhan. And Jesus spent time with them, they still cannot recognize Him. Dia meluangkan masa bersama dengan mereka, tapi masih tidak mengenal mereka. Only when Jesus breaks, then they suddenly kind of open up. Oh, it's Jesus. Hanya pada saat Yesus memecahkan roti tersebut, disitulah mereka mulai mengenal Tuhan.
Breaking bread to many of us sounds like, what's the big deal about breaking bread? Memecahkan roti macam perkara yang biasa saja. Makan lah, no? Makan-makan, what's the big deal? Cuma makan-makan. But in the Jewish tradition, breaking bread signify a very close communion. It's a relationship that you only share with those you trust. Tapi di dalam tradisi orang Yahudi, memecahkan roti adalah satu persekutuan makanan yang kita adalah orang Yahudi itu boleh percaya atas That's satu why sama lain. Pharisees don't eat with anyone else except Pharisees that they can trust. So itu kenapa orang Farisi tidak makan bersama dengan orang-orang lain. But Jesus, he eat with all kind of people. Tapi Yesus dia makan dengan semua orang. The disciples have developed very close, intimate relationship with Jesus through sharing of the meal. Murid-murid Yesus mempunyai hubungan yang sangat rapat disebabkan oleh perkongsian makanan ini. And of course, as Christians, this breaking of bread also remind us of what Jesus done on the cross. His flesh, His blood for the sake of our sin. Begitu juga sebagai Kristen, memecahkan roti ini adalah satu simbol di mana kita mengenali bahwa Yesus telah mati di kayu salib atas dosa-dosa kita. On that table of fellowship, breaking of bread, something mysterious, spiritual takes place. Di persekutuan meja itu ada sesuatu rohani yang sedang terjadi. That cannot be explained Yang by tidak boleh any diterangkan. form of words or theology and so forth. Dalam perkataan rohani dan perkataan mulut dan juga teologi kita. Of all occasion, they finally discover Jesus at that table. Dalam semua peristiwa, disitulah mereka mengenal Tuhan. And then their eyes were open. Dan mata mereka terbuka. They can recognize Jesus. Mereka dapat mengenal Tuhan. And then what you see next, Jesus disappeared. Lepas itu, pas mereka mengenal Tuhan, Tuhan hilang pula. Weird, nah? Sangat pelik. Why you disappear? We finally recognize you. Should talk more, isn't it? Ada orang kita baru kenal, hilang pula dia. Should teach us more, isn't it? Dia mau kenal, dia mau ajar kita kali. Of course, eventually Jesus did that. Namun kadang-kadang Yesus lakukan itu. As you read Acts, you know that Jesus spent times with the disciples after that to teach them about the kingdom of God. Kita lihat dalam kisah para rasul, Tuhan masih lagi bersekutu dan mengajar tentang firman But Tuhan. in this incident, why suddenly disappear? Tapi dalam peristiwa ini, kenapa tiba-tiba hilang? We don't know the actual reason. Kita pun tidak tahu apa sebabnya. Maybe when we meet Jesus, we ask him, why you disappear that day? Kita tanya Yesus pada berjumpa dengan dia, kenapa kamu hilang? But from the Gospel of John and Luke, we get the idea that Jesus did not want people to hang on to his physical presence. Tapi kenapa dalam kita lihat daripada Yohanes dan juga Lukas, Tuhan tidak mau mereka bergantung kepada hadirat fizikalnya. Eventually, Jesus have to ascend. They will not be able to access Jesus anymore physically. Sebab Yesus akan bangkit, takut mereka tidak akan dapat menerima. It's good enough for you to recognize Jesus. He has already resurrected. Sudah cukup bagus bagi mereka kenal Yesus bahwa dia sudah dibangkitkan. It's good enough to lift up your faith from despair. Sudah cukup untuk membangun iman kita daripada kekecewaan. And from that, you move on and Dan dari begin to situ- share the gospel to others. Kita terus maju ke hadapan dan menceritakan Alkitab kepada semua orang. In many ways, Jesus continues to do that with us today. Banyak cara Tuhan telah melakukan begitu dalam hidup kita. Sometimes we don't recognize him, Kadang-kadang kita tidak kenal pasti, but he still appears before us. tapi dia masih ada dengan He kita. still comes to us. Dia masih datang kepada kita. He brings us a lot of questions, Dia membawa kita banyak soalan-soalan, challenging our faith. mencabar iman kita. Sometimes you wonder, is all this from the devil? No, not all the time. Kadang kita rasa iblis nih, tapi bukan senantiasa. The Bible says God does not tempt us, Dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita, but he still tests us. tapi dia masih menguji kita. Our faith will constantly be challenged. Iman kita akan sentiasa dicobai. Our understanding of scripture, of God will constantly be challenged. Pemahaman kita tentang firman Tuhan kita akan sentiasa dicabar. Whenever we have communion, Di dalam persekutuan kita, we dwell into that mysterious relationship with Christ. kita terus masuk di dalam hubungan bersama We dengan are Yesus. reminded of his presence. Kita terus masuk di dalam hadiratnya. And when we begin to open up ourselves Nah, pada saat kita membuka diri kita in that communion with Christ, dalam persekutuan bersama dengan Yesus, you may out of sudden recognize Christ has been here. mungkin kamu tidak akan mengenal Yesus juga. Christ has been doing that in your life. Sebenarnya Tuhan sudah melakukan itu dalam hidup The kamu. pain that you go through, Christ was there with you. Kesakitan yang kita lalui, Tuhan ada di sana. This challenge that you are facing at this point,
Christ is just next to you. Cabaran yang kamu hadapi sekarang ini, Tuhan ada di sebelah kamu. The next step you're embarking, the new adventure that God has placed you, you're so afraid, but Christ is there guiding you. Pada saat kita mulakan perjalanan yang baru, di situ Tuhan ada bersama dengan kita. When we have the right perspective of Christ, we recognize Him. Apabila kita memiliki perspektif yang bagus, yang betul tentang Tuhan, So many kita places kenal in Tuhan. our lives. Banyak lagi dalam kehidupan kita. And this recognition of Jesus is more important than seeing the physical Jesus Himself. Jadi kena mengenal pasti Tuhan itu lebih baik daripada mengenal pasti At least for hadiratnya. now. At least for now. Setakat ini, Until we see Christ face to face when we meet Him in His return. sehinggalah kita berjumpa dengan Yesus pada saat But kedatangan. for now, that is sufficient Pada saat ini sangat penting to carry us through in our life. yang membawa kita dalam kehidupan kita. So we need to recognize Jesus. Jadi kita kena kenali Tuhan. When the disciples recognize Jesus, Apabila murid-murid tersebut mengenali Yesus, they have a new sense of hope and mission. mereka membina satu harapan dalam hidup mereka. What you find next, they immediately go about and tell, hey, Jesus really resurrected. Lepas itu mereka terus berceritakan bahwa oh Tuhan sudah bangkit. They have a deeper sense of confidence. A deeper sense of confidence. Di situ ada terjerumusnya keyakinan yang They besar. become very sure what they are doing is right. Mereka sangat yakin apa yang mereka lakukan. The same goes with us. Sama seperti kita juga. If you are wavering in your calling, Jika kita sangat yakin dalam panggilan kita. the problem is not the situation. Masalahnya bukanlah tentang situasinya. The problem is whether have you recognized Christ deep enough. Masalahnya adalah adakah kita kenal pasti Tuhan Do you lebih dalam? know His call or not? Adakah kita tahu tentang tujuannya yang sebenarnya? Because too often when we go into the ministry, the initial path always quite happy one, quite lifting. Kadang di dalam pelayanan kita selalu rasakan sangat happy dan sangat senang. I'm also speaking to the new staff, by the way. Katakan dengan staff yang baru juga sebenarnya. When you join BCM, initially very happy one. Masuk dari staff memang sangat senang. Sangat happy. Along the way, of course, you will face, I don't want to say tribulation, but there will be difficulties. Namun di dalam perjalanan yang panjang akan ada tribulasi. There will be things that challenge you and you begin to doubt whether is this really from God? Akan ada cabaran bahwa kita akan betulkah ini daripada Tuhan? Not just like the disciples. Is He really the one? Betul juga, bersama juga dengan muridnya. Adakah dia yang sebenarnya? I went through it so many times. Saya banyak katakan ini. For the Bible school students, when you're about to go into your ministry, you will go through this journey. Sebagai murid sekolah Alkitab, kita akan lalui semua yang ini. Speaking to you as a colleague, Saya katakan kamu sebagai seorang yang rakan kerja. this journey is not like once you pass forever. No. It will come back again and again and again and again. Perjalanan kita akan sentiasa dicabar lagi dan From lagi. time to time, I still doubt, am I supposed to do this or not? Dalam masa yang sama, ada banyak persoalan dalam diri saya tanyakan. This conversation keeps coming to my mind. Sentiasa persoalan ini masuk dalam pikiran saya. Hey, I see it. There are more competent people out there that should be doing what I'm doing and they can do a better job. Ada orang yang lebih bagus daripada saya yang di luar sana. Why God didn't call them? Kenapa Tuhan tidak panggil mereka? But why God called me? I'm not the best fit for this job. Kenapa Tuhan panggil saya? Saya tidak padan dengan kerja ini. I always have that feeling. I don't know about you. Sentiasa ada perasaan itu. But when I come before the Lord again, Namun setelah saya datang kepada Tuhan sekali lagi, just opening up my heart and begin to see what is Christ saying to me now. membuka hati saya dan mengenal pasti apa yang telah Tuhan katakan kepada saya. Where is your presence, O Lord? Mana hadiratmu ya Tuhan? Again and again, Christ reminded me, Lagi dan sekali lagi Tuhan mengingatkan saya. it's never about you, Ya bukan tentang kamu. whether you're fit or not. Bukan maksud dia di dalam kamu bagus atau tidak. It's about He who called us. Tapi disebabkan saya yang memanggil kamu. If He called us, He'll make us fit. Kalau dia memanggil kamu semua, If He called us, He will make us fit to the calling. kalau dia memanggil kita, maksudnya dia akan membuatkan kita baik dalam panggilan kita. So this morning, I just want to remind all of us, Pagi ini saya ingin mengingatkan kita semua. we need to recognize Jesus in our lives. Kita kena kenal pasti Tuhan dalam hidup kita. We need to invite Him to teach us the scripture. Kita kena membawa dia dalam pembacaan firman Tuhan. We need to practice spending time with Him so that we don't miss Him out, and forget about Him. Kita kena berlatih untuk mengambil masa dengan dia supaya kita tidak lupa akan dia. We need to hear His word that bring us life. Yang kita kena mendengar firman-Nya supaya memberikan kita hidup.
we need to discern the time where our hearts begin to burn with passion and we sense that is where presence of God is. Kita kena mendengar apa yang dikatakan pada saat kita berapi-api untuk melayani Tuhan. The road of Emmaus is also our road of journey of life. Perjalanan Emmaus adalah perjalanan hidup kita juga sebenarnya. Throughout our life, we will probably never get to see the physical Christ unless He returns. Kita semua memang tidak pernah merasakan hadirat Tuhan secara fisikal, tapi setelah Dia datang nanti. But Christ is here with us. Tapi Tuhan ada di sini, bukan? When we recognize Him, Kita mengenal pasti Dia. we will have faith, hope, and strength to pursue this journey. Kita akan ada harapan, kita akan ada kekuatan untuk meneruskan perjalanan ini.